Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі, з вами Креадор. І ми в Hogwarts Legacy. Так, давайте обшукаємо тут оці сундуки. Я, якщо чесно, не дуже пам'ятаю, що взагалі треба робити. Бо я, коли тут був останній раз... Це було рік тому. Ану. Мінус один. Мінус другий. Наступний хто? Ага, вони вдвох, да? А ну тебе. Ой-ой-ой. Ох ти ж йошкін ти кот, а? На тобі. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой. Тут треба бігти. На. Надо бігти від них. Залишилось їх двоє. Так, тікай, тікай, тікай. Тікай. Так, мінус один. Фу. Ще хтось хоче? Не хоче. Окей. Зрештою, це ж тільки книга. Що це за книга? Де ми? Чого ми тут? Я взагалі не дупля не даю. Окей. Що такі, привіт, я Том Реддл. Ух ти. Це спогади, я так розумію. Ми десь в спогадах. Окей. Якесь село. Тобто вони врятували це село від засухи? Вона виходить сюди? Тільки хто вони? І чого ми взагалі за цією книгою бігли? You wanted to see me? Ви хотіли мене бачити? Директорка Фіджеральд, професор Рейган. Isadora Morgana. Пані Ісидора Моргана, вітаю. Professor Rookwood, Professor Bakar. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, А starting чого as a вона fifth почала year. вчитися з 5-го класу? As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a fifth year. I've never heard of another like us. Miss Morganock, when we spoke yesterday after class, you asked about the
Beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too. But we've never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when Сліди, a які являють під час particular використання form певної форми of стародавньої ancient magic магії. is wielded. Ancient magic. Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic цікаво. this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. Чи не це буде наш That головний you not speak to противник? anyone about what we have discussed here today. Можливо, це і буде наш головний противник? Хіба не знаю. Будемо дивитися. Sebastian. Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But That being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. А, If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. він скаже, що ми його змусили. there was nobody else. I came alone. Я здивований. Oh, Sebastian. What will your uncle Блін, такий say? піс страшний. О. Тун-тун. Так, ми виконали завдання таємниці забороненої зони. Ух ти, ми тепер стали краще. Levioso! Ой. Revelio! О, тут щось є. Так, я так розумію, що нам треба... Protego! А що нам треба робити? Ану. Ага, треба повернутися до професора, до кабінета містера Фіга. Добренько. Погнали. Полетіли. Дякую. Мені двері відкрили. Цікаво. Це завдання від професора містера Фіга, я так розумію. Чесно, я все забув, що ми тут робили, бо це було досить таки давно. Воно все подлагує досі. Оптимізація якось... Оптимізація трошки хромає, звісно. Protego! Ой. Revelio! Тут нічого немає, да? Ой, немає нічого. Добренько. А чого немає вз... Levioso! Ладно, не можна їх бити. Там, та-та-та-там, та-тарарам. Тарадарадам. Біжимо, біжимо, біжимо. Величезний світ, звісно. О, це кабінет професора.
Що нам треба робити? Завдання почати. Давайте почнемо. Ага, віднесіть книгу професорі Фігові. Фігові. Може, ми невчасно. Я постою. Чудове місце. А, давайте. Нас немає. Ладно, нас побачили. Привіт. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. Ладно, давайте піду до нього ближче. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Вам не треба це знати. Вам правда це не треба знати. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Давай. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to Це логічно. for us. Що хтось захотів його бачити першим. I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. Можливо. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. Можливо, ця Now дівчина, I вона have to стала take it with me to поганою. London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. I understand. I'll see what I Можна can було- learn about the ладно. missing pages while you're gone. Можна було ж Don't neglect your подивитися, там, studies. і запитати інші Your one work is питання. improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Нам треба зробити Plenty to keep оптимну me occupied гербологію. while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Окей. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Ха, окей. Добре, що нам тепер робити треба? Revelio. Нічого не можна стирити? Прочитати пошт? В дуелі бачите, чи буде настановити інтенсивному піднісі місці просто раунд чутних паличок. Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I Року would like to talk to you Дагаві. about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Окей. Так, окей. А ну, як це треба зробити? Що я взагалі не знаю, де там. Це що таке? А де на цей? На этот? Це мапа світу. Більшість мапа вкрита туманом, що обмежує те, що можна бачити. Ну, тому що ми тільки починаємо. Хутори – це невеликі поселення по всьому світу. Ясненько. Нижній Гоксфілд – це хутір. Хутір відкриваємо доступ до нових торговців, вогників, флу, побічних завдань та колекційних предметів. Окей. Досліджуйте світ, ви розсієте туман і розкриваєте все більше і більше локацій на мапі, таких як хутори, підземелля, бандитські табори та багато Professor Fig and інших. Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. Добре. А як відстежувати? Завдання.
Давайте його. Давайте зустрінемось з Нетою. Open the door. А якось можна перенестись швидко? Я не хочу бігти зараз це все. А, 400 метрів. Ну ладно, пробіжимось. Ну, цікаво, цікаво. Бо по факту ми зараз вже розбили цю заборонену зону. Блін, ми пробрались в зону, перебили всіх тих охоронців вже. Забрали книгу, яка дуже важлива. І всі такі, Себастьян, ти був не один, да? Себастьян такий, та ні, я був один. Типу повірили на слово, да? І нікого не... А ну, як оце зробити? Revelio. Ну, окей, а як це? Ладно. Бігли. What am I? Взагалі не знаю, що ти прогавила. Сорі, чувак, я не спеціально. Так. Ладунок могикає, стане болю. Ой! Так, а можна щось зробити з тобою? Не можна. На жаль. О, розташування вогника флу. А як нам переміститись до цієї... Ай, щоб тебе та бодай тебе. А, треба бігти аж туди, серйозно. Там у них якийсь був дуже випадок, якийсь поганий, бла-бла-бла. А не можна ніяк телепортнутись туди, ні? А ну, як користуватися цим вогником? Спорядження. О, слухайте, а може можна якось... Вони дають... Ага, атака. Окей. Ні, я розумію, що це захист, але, ну... Я не хочу. Де мантію можна поглянути? А, мантія, от. Аксесуари. Так, у нас краще йде атака. І може якась мантія? Атака 4, атака 6. Ні, атака 6 я хочу. Ух ти. Вбрання. Захист 5. Добре. Добренько. Це ми трошки оновилися. Завдання. А як я можу до нього просто телепортнутись? Ну, от мені цікаво. I should investigate. Так, друзі. Ми майже прибігли. Тут були ще ці вогники флу, але вони не показувались на карті чогось. Я не знаю, як це взагалі працює, але окей, я потім розберусь. Це не проблема. О, до речі, біля Нета є тут вогник. Почекай, Нета. Мені треба вогник. Ну, давай. Hello, Natty. How are you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my friend. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. Вони хочуть дещо, що я знайшов, я не можу сказати. По-моєму, мені здається, що раніше Фіг просив нас нікому нічого не казати. I've never met Rookwood or Harlow. Perhaps they mistook me for another student. Ми будемо гнути лінію, що ми нічого не знаємо. A bit odd. The two of them pursuing a Hogwarts student so Це не intensely. дивно, тобі так But whatever здається. the reason, you were clearly in danger. For now,
it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us, which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll, and Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matabeleland. Вона захоче з ним I am боротися. not going to sit by and watch them destroy my new home. Ну, да, це може бути Rookwood and Harlow небезпечно. are a dangerous pair on their own, and the fact that they're working with Ranrock, well... All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. Ну, That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with the я не дуже students. розумію I overheard some сюжетну of лінію Rookwood's lot тут. talking about a Поки що. massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer Розслідування. needs. Це цікаво. Right. А давай. But how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Прям тут? Betty. Be on your guard. Окей. I beg your pardon. How dare you? Погрожувати? Хто погрожує? What's going on here? Допоможіть незнайомцю. Давайте ми допоможемо. Це йому там погрожує, що це за приколи. They must have come this way. Think! I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. А, Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be... Enough out of you. Leave her alone. Stupefy! понятно. Levioso! Allow me to... Incendio! Ага, прикольно. I'll watch the light go out of your eyes. Ой. Так, розділ колекції вашого довідника оновлено новим типом ворогів. Ви можете дізнатися важливу інформацію про ворогів, наприклад, їхні слабкі сторони, до певних заклинань. Окей. We can hold them off! I'm not going anywhere with you. You'll take this student over my dead body! Potato! Levioso! Incendio! На! Це все? What on earth just happened? I've Як never been зрозуміти? accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. Давайте You поговоримо. all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why two Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They Дрібні seemed quite посіпаки. keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. Хто така You Прія? mentioned someone named Priya. Yes, my wife. She's the one who piqued my interest in Merlin. Gave me a book when we were students at Hogwarts. Так мило. Typical hard-working Hufflepuff. Brilliant potioneer. Has her own shop in Nocturne Alley. She's a travelling vendor. Hears what's going on in the Highlands before I do. Дослідниця, You're a цікаво. researcher. Nora Tredwell at your service. Historian and archaeologist specialising in Merlin's work and life. I thought that Merlin and the tales about King Arthur's court were a myth. Mere myth. You're lucky Sir Cadogan didn't hear you.
chatters on endlessly about his connection to Merlin from his portrait at Hogwarts. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. Яку? No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an Лісовий important калачик. component in getting the trials to work. Де його взяти свого калачика? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Геніально. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. Та звісно, погнали, це ж цікаво. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there Погнали. by my tent. А, тут. Побачимо, що таке лісовий калачик. Take plenty, even if you already have some. I have the Mallowsweet. Ага. У нас є лісовий калачик. Добренько. Notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swirl, and we'll see what happens. Окей. Як? А, сюди. Звалюй. What? Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? Клади ще. This is uncharted territory. Чого воно горить? Curious about these pyres. Що? О, а що це таке? Levioso! Що це таке? Окей. Так. А якщо нам треба... А ну. Ось тут вони є, ні? Accio! Incendio! О! The flames make the pyre sink. То, ох ти, оце я молодчина. Так. Раз, два, три, чотири. А де ще? Ні, стоп, раз, два. Curious. The pyres are back where they started. Ну. Levioso! Incendio! Levioso! Accio! Incendio! Що тепер? Ага. І що тепер? А їх можна взяти? Clearly, all three of these pyres are meant to be lit. Ага, треба... Incendio! Ага. І поки воно горить, треба останній. О! Треба всі три було. Мерлінова борода.
today. I can hardly believe it. І що? А що тепер? Давай поговоримо. I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallow sweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Окей, а що тут зелене? А можна так і мені бути? І все, і немає. А можна так теж мені, щоб я коли збирався кудись їхати? Раз, все само собралось і все. Що це тут? Хто це тут? Як? Hello. Can I help you? Oh, thank goodness. Yes. My name is Grace Pinch Smedley. Of the Bath Pinch Smedleys. I was hoping someone would come along soon. I was about to defy my father's wishes and would never have forgiven myself. You see, I need to retrieve something from the bottom of the lake. Might you be the one to help me? Як? Ні, давайте поки не будемо. I'm afraid I'm not keen on mucking about at the bottom of lakes. Я прийду потім. Please don't say no just yet. Perhaps if you understood my plight, you'd change your mind. Perhaps. What precisely do you need to retrieve and why? Years ago, my grandfather, who fancied himself quite the astronomer, set sail from Hogsmeade Station for what was meant to be a quick stargazing cruise with my grandmother. They never returned. I'm so sorry. What happened to them? We can't be sure. We only know that neither they nor their boat made it back to shore. They were presumed drowned. Father was so distraught that he forbade our family from setting foot on or in the Black Lake ever again. Тому, конечно, ми маємо Treasured прийти. family astrolabe vanished with them that Астролябія. night. If you could dive down and retrieve it, I may be able to bring my father some peace. Ладно. It sounds dangerous, especially for something of mere sentimental Я повернусь. value. I understand. But I'd be forever grateful. Of course, you may discover much more than the astrolabe. Anything else you found would be all yours. I've cross-referenced the vessel's last alleged location against the lake's topography, depth charts, and tide schedule. Нічого собі ти My best guess підготовилась. is that it's just over there, about a furlong from the dock. It would be wonderful to have my grandfather's astrolabe back. Окей. I do hope you find the astrolabe. It would mean Повернемо. so much to our family. It sounds as if her astrolabe is just northeast of the dock. I should dive down and see. Зануримось. Друзі, дякую за перегляд. Мені цікава ваша реакція. Як вам взагалі Хогвартс? Чи продовжувати далі? Чи вам це подобається? Будь ласка, не лагай. Взагалі напишіть в коментарях. Дякую за перегляд, ставте подобайки, пишіть коментарі. Донатьте на ЗСУ. Всім дякую. Всім пока-пока.